Okay, worksheet 6 about inverse trigonometric function. وشفتوا أهميتهم، لسه كنا نستخدم فيهم حتى نحسب الزوايا ونحل ال trigonometric equation. So, do you remember the domain of inverse cosine? Who remember the domain of inverse cosine? Correct, Ahmed. So the domain of inverse cosine is -1 to 1. What is the range of this function? It is, yes, 0, pi. So the range is 0 to pi. What is the domain of inverse sine? So the domain of inverse sine is the same domain as inverse cosine. The difference is the range. شو راح يكون الرانج هنا؟ باي اوفر 2. رانج إذا فترة كاملة من وين لوين؟ minus 2 باي. من minus باي over 2 إلى باي over 2. تتذكر لما شفنا الجراف of كوساين قلنا الكوساين يجي كده وقلنا ناخذ الجزء هذا اللي هو 1 to 1 من 0 ل باي. بالنسبة للساين قلنا الساين هي كده واخذنا الجزء هذا اللي هو 1 to 1 من minus باي over 2 حتى باي over 2. So this is important, the domain and the range of these inverse functions. Some properties, arcsine is an odd function. Is it true or false? Yes, this is true. Inverse sine is odd. Arccosine is increasing. هذه false. Arccosine is decreasing. Okay, this is an interesting question. Find the domain and range of arcsine 3x plus 1. إذا هنا تتذكروا لما شفنا الدومين والرانج قلنا اللي أثر على الدومين هو التغيير inside trigonometric function على الزاوية. التغيير هذا change the domain only. لكن اللي برا هو اللي which modify the range. So here we have no transformation outside the function. إذا شو راح يكون الرانج هنا directly we can get it. What will be the range here? 0 to pi. لا arcsine. باي اوفر 2 minus باي اوفر 2 to باي اوفر 2. Minus pi over 2 to pi over 2. This is the range. So this is false, this is false. إذا يبقى الدومين. كيف نحصل الدومين؟ إذا هنا 3x plus 1. 3x plus 1 قلنا لازم يكون قلنا any angle theta arc sine theta لازم يكون بين minus 1 و 1. Then 3x plus 1 لازم يكون بين minus 1 and 1 حتى يكون في الدومين. لازم يكون محصور بين minus 1 and 1. بعدين you just isolate x. Then you remove 1 here. Minus 2 is 0. بعدين you divide by 3. Minus 2 over 3, 0. So this is the correct answer. It's not minus 1, 1 because we have modification. We modified the input. It's not arcsine x. It's
It's arc sine 3x plus 1. Question 3 هذه أيضا about the properties. إذا نذكر بهم ال properties قلنا هذه arc sine وهذه arc cosine. إذا arc sine odd والarc cosine neither odd ولا even. هذه قلنا decreasing وهذه الارك ساين هل هي increasing ولا decreasing؟ increasing. الارك ساين increasing. هذه قلنا عندهم نفس الدومين لكن عندهم different ranges. هذه 0 باي وهذه minus pi over 2 pi over 2. And then this is the main information. So one of the following properties is true. Arc sine is odd. Is it true? Yes. Arc cosine is increasing. False. Arc sine and arc cosine have the same range. False. False. Different ranges. Arc cosine is even. False. False. لا even ولا odd. Cosine even, but the inverse cosine is not even. Okay, so here it is. The last exercise, just to know how to use the calculator. And then try to use the calculators to calculate these values. إذا هذه كم تعطينا بالكالكوليتر؟ The same 0.16. 0.16. Since we compose sine with its inverse. Cosine inverse of minus square root of 3 over 2. 150. 150. What is the unit? Degree. Degree. شوف اللي مكتوب عندك في الحاسبة. شو مكتوب في الحاسبة؟ شو مكتوب؟ دي ولا R؟ مكتوب عندي 5 over 6 باي or 5 باي over 6. أي أنت بيش تحسب؟ عندك R ولا D؟ عندي راديان. بالراد اللي عنده راديان تعطيه هذه. اللي يستخدم الدجري تعطيه هذه. المهم دايما كوساين انفرس اوف نيجاتيف انجل يعطيك زاوية في الكيو 2. الكوساين بين 0 باي يا كيو 1 يا كيو 2. إذا بوزيتيف يعطيك في الكيو 1 إذا نيجاتيف يعطيك في الكيو 2. تنقص ريان حط الدجري ليه ما تحطها؟ تعرفني في الدرجات يما ارحميني ما ارحم. ابدا ابحث بالمكبر على الاخطاء حتى انقص لك. اذا هذه تعطيني ما فيها مشكله minus half sine inverse of 2 كم؟ Undefined. undefined error. يحسبوا لي هذه مهمه. minus pi over 7. minus pi over 7 الكل حصل minus pi over 7. أنا كمان minus pi over 7. Okay, so here this is important. this angle is in radian. لازم تحسبوها بالراديان. اللي يحسبها بالدجري راح تعطيه 8 pi over 7. And this is totally false. Okay, so be careful about the unit when you use the calculator with trigonometric function.
إذا الزاوية براديان قبل ما تبدأ تحسب تأكد إنك براديان. أوكي. وهنا since it is not in the range of sine inverse، إذا لما تركب هي زاوية في الكيو 3 لكن هو يعطيك زاوية في الكيو 4 ساين انفرس. ساين انفرس يعطيك يا كيو 1 يا كيو 4، يعطيك زاويين كيو 3 لما تركب. هذه كم يعطيك كوساين انفرس اوف كوساين 7 باي اوفر 6؟ 5 باي اوفر 6. 5 باي اوفر 6. 5 باي اوفر 6. إذا هذه زاوية في الكيو 3 لكن كوساين انفرس يشوف فقط الكيو 1 والكيو 2. بي كارفل. ذلك عليه لما حلينا trigonometric equation مرينا بريفرنس انجل حتى نضمن انه we find the correct angles. اوكي. اذا هذا لما تركبهم على بعض ما يشوف هو كيو 3، ما يشوف كيو 3. الجواب دائما بين 0 وباي يعطيك اياه. اوكي. So this is the worksheet 1.6.